అందరికి నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం క్యాచీ ట్యాగ్ హెల్పర్స్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. See, catchy tag helpers in ASP.NET Core MVC provides a convenient way to optimize the web application performance by catching content directly within a Razor web applications. That means ఏంటంటే వెబ్ అప్లికేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ లో ఈ క్యాచీ ట్యాగ్ హెల్పర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, రైట్? రేజర్ వీస్ లో. సో ఎలాంటి క్యాచ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే, లైక్ సపోజ్ మనం ఒక ఇండెక్స్ యాక్షన్ మెథడ్ ఉందనుకోండి. ఇండెక్స్ యాక్షన్ మెథడ్ అనేది సమ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ని గెట్ చేస్తుంది. సో ఎనీ టైమ్స్ మనం అది కాల్ చేసినా కానీ డేటాబేస్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి సేమ్ డేటానే తీసుకుంటుంది. సపోజ్ కనుక మనం దీని మీద లైక్ మనకి క్యాచీ సమ్ స్పెసిఫిక్ డ్యూరేషన్ పెట్టి ఆ రిజల్ట్ సెట్ ని కనుక మనం స్టోర్ చేసుకోగలిగితే, సో ఆ విత్ ఇన్ ది పీరియడ్ లో ఎన్ని టైమ్స్ ఇండెక్స్ అనేది కాల్ చేసినా కానీ డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ డేటాబేస్ తో ఇంటరాక్ట్ అనేది అవ్వకుండా ఆ క్యాచ్ అంటే రిజల్ట్ సెట్ ఏదైతే సేవ్ అయిందో క్యాచ్ నుంచి మనం డేటా అనేది తీసుకోవచ్చు. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే రెడీనెస్ మనకి డేటాబేస్ కు వెళ్ళి మళ్ళీ చెక్ చేసుకొని లోడ్ చేసుకొని వచ్చి, సో అంత టైం అనేది మనకి వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది. సో ఇది పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ గా మనకి ఫాస్ట్ గా కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో these helpers allows content that is expensive to render to be stored in the cache and reused. So reused purpose లో మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. Reducing the load on your server and making page rendering faster. సో సర్వర్ లోడ్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ పేజ్ రెండర్ ఫాస్ట్ అవుతుంది. This reduces the need to re-execute the same operations on the subsequent request. సో సేమ్ ఆపరేషన్స్ అనేది అగైన్ అండ్ అగైన్ మనకి కాకుండా రీ-ఎగ్జిక్యూట్ కాకుండా మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. So how do the catchy tag helpers works? So catchy tag helpers use ASP.NET Core's in-memory catchy ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. So they are easy to use and integrated directly into Razor views. So డైరెక్ట్ గా Razor view ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. So the content within the tags that use the catchy tag helpers is dynamically generated once and stored in the cache for subsequent request until the cache expires or it is invalidated. సో మనం చెప్పుకున్నాం, వన్స్ ఒకసారి స్టోర్ అయిన తర్వాత విత్ ఇన్ ది ఎక్స్పైరేషన్ టైం వరకు, లైక్ ఎక్స్పైర్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఆ డేటాని మనకి ఇది స్టోర్ చేసుకొని ఉంటుంది. రైట్, హౌ డు వి యూజ్ క్యాచీ ట్యాగ్ హెల్పర్స్? సో ఫస్ట్ నెసరీ ట్యాగ్ నేమ్ స్పేసెస్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. సో యాడ్ ట్యాగ్ హెల్పర్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ ఎస్పీ.NET కోర్ ఎంవిసి ట్యాగ్ హెల్పర్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఇది మనకి వ్యూ ఇంపోర్ట్ డాట్ సిఎస్ ఫైల్ మనకి ఆల్రెడీ ఇది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ ఉంటుంది, లేకపోతే మనం నెసరీ ఈ కంటెంట్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ సపోజ్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, సపోజ్ ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఉంది కదా, సపోజ్ ఇండెక్స్ వ్యూ లోడ్ అవుతుంది అనుకున్నాం. సపోజ్ సో ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ట్యాగ్ హెల్పర్స్ ఉన్నాయి, క్యాచీ ట్యాగ్ హెల్పర్స్. సి ఎక్స్పైర్స్ ఆఫ్టర్. సో ఎక్స్పైర్స్ ఆఫ్టర్ అంటే సమ్ విత్ ఇన్ ది టైం, యాక్చువల్లీ మనం టైం పీరియడ్ అనేది ఇస్తాం కదా, సో ఆ టైం పీరియడ్ లో అది ఎక్స్పైర్ అనేది అవుతుంది. ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ క్యాచ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. లైక్ సెట్స్ ఏ స్లైడింగ్ ఎక్స్పైరేషన్ టైం వేర్ ది క్యాచ్ ఎంట్రీ ఎక్స్పైర్స్ ఇఫ్ నాట్ యాక్సెస్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫైడ్ డ్యూరేషన్. సో మనం ఇక్కడ డ్యూరేషన్ అనేది ఇస్తాం. సో ఇన్ కేస్ కనుక అది ఆ టైంలో కనుక మనం యాక్సెస్ అనేది చేసుకోకపోతే అంటే క్యాష్ అనేది ఎంట్రీ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది అనమాట. అలాగే ఎక్స్పైర్ సాంగ్, దట్ మీన్స్ డేట్ అండ్ పర్టికులర్ టైం ఇస్తాం, ఆ టైం లోపల అది ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. అలాగే ఎక్స్పైర్ స్లైడింగ్, దట్ మీన్స్ ఏంటంటే లైక్ మనకు ఒక టైం పీరియడ్ అనేది ఇస్తాం, ఆ టైం పీరియడ్ లో క్యాచ్ అనేది కనుక లైక్ ఎంటర్ అయిపోతుంది, అంటే దట్ మీన్స్ పర్టికులర్ కంటెంట్ ని కనుక ఇది యాక్సెస్ అనేది చేసుకోకపోతే అది టైం అనేది ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. అండ్ వ్యారీ బై, సో ఈ కామా సెపరేటెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ by which vary the cache, that means useful when catching content that varies with certain conditions. Like suppose ఏదైనా మనం కండిషన్ బేస్డ్ ఇచ్చామనుకోండి, ఫర్ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ యూజర్ ఇన్సెన్స్, సో బేస్డ్ ఆన్ ది వ్యారీ బై అని చెప్పిస్తాం. అలాగే వ్యారీ బై యూజర్, దట్ మీన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది అథెంటికేటెడ్ యూజర్. వ్యారీ బై కుకీస్, దట్ మీన్స్ కుకీస్ నేమ్స్. అండ్ రౌట్ డేటా బేస్డ్ ఆన్ ది రౌట్ డేటా. వ్యారీ బై హెడర్స్, రైట్? సో యూజర్ ఏజెంట్, లైక్ ఇక్కడ హెచ్టిపి హెడర్స్ మనం మారుతామని అనుకోండి, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మీన్స్ డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్. అలాగే వ్యారీ బై క్వరీ, సో క్వరీ స్ట్రింగ్ పారామీటర్స్ బేస్డ్ ఆన్. అలాగే ప్రొఫైల్, సో ప్రొఫైల్ మనం ఏదైతే కాన్ఫిగర్ చేస్తామో
బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రొఫైల్ బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ ఇది కూడా ఎక్స్పైర్ అనేది అవుతుంది. ఓకే. సో క్యాచీ కంటెంట్ is stored in memory by default. By default గా ఇన్ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. If your application restarts or runs in a web form or load balance environment, you might want to consider distributed caching. So distributed caching నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్స్ లో చూద్దాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇవి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం క్యాచీ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేయాలంటే లైక్ ఇలా క్యాచీ అనేది యూజ్ చేస్తాం. లైక్ సపోజ్ ఇక్కడ క్రియేట్ ట్యాగ్ అనుకోండి, లైక్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ క్యాచీ. సో ఇలా యూజ్ చేసుకుంటాం. అండ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి క్యాచీ అట్రిబ్యూట్. సో క్యాచీ అట్రిబ్యూట్ లైక్ నార్మల్ గా ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ది క్యాచీ ట్యాగ్ హెల్పర్స్ ప్రొవైడ్స్ ది ఎబిలిటీ టు ఇంప్రూవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్స్. సో క్యాచీ ట్యాగ్ అనేది లైక్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ ని ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది చేస్తుంది. ఓకే. సో డిఫాల్ట్ ఎక్స్పిరేషన్ టైం వచ్చేసి మనకి 20 minutes ఉంటుంది. సో క్యాచీ నార్మల్ గా ఇలా ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఇది డిఫాల్ట్ గా ఇస్తున్నట్టు సో 20 minutes ఆఫ్ టైం ఉంటుంది అనమాట ఎక్స్పిరేషన్. ఓకే. అండ్ అదర్వైజ్ మనం ఇంతకుముందు చూసాం కదా, లైక్ క్యాచీని ఎనేబుల్ చేయాలంటే క్యాచీ ఎనేబుల్డ్ ట్రూ. సో ఎనేబుల్డ్, సో ఎనేబుల్ ట్రూ, రైట్. అండ్ అలాగే ఎక్స్పైర్స్ ఆన్, సపోజ్ ఎక్స్పైర్స్ ఆన్ సమ్ డేట్ అనేది మనం ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సపోజ్ expires on some date. So expires after some other grammar content. Expires sliding. Next one. So expiring pending. And next one contains to them. Expires on and expires after, expires sliding, vary by header. Right. Next is vary by. So yeah, చూడండి vary by header, vary by cookie, vary by culture, vary by header, vary by query, vary by route, vary by user. Right. So multiple users on the vary by query string, attribute using అలాగే catchy. That means it's a profile. So profile అనేది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే. లైక్ ప్రొఫైల్ మనం ఇది కాన్ఫిగర్ చేస్తే మనకు ప్రొఫైల్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. సో క్యాచీ ప్రొఫైల్. సపోజ్ ఇక్కడ మనకి కంట్రోలర్ విత్ యూస్ లో మనకి క్యాష్ అనేది మనం డ్యూరేషన్ 60 అని చెప్పి, సో బై డిఫాల్ట్ అన్నమాట ఇది ఇక్కడ డిఫైన్ చేసింది. లైక్ మనం ఎక్కడైనా కానీ అదే నేమ్ తో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. సో మల్టిపుల్ క్యాచింగ్. సో ఒకసారి ట్రై చేయండి. జస్ట్ ఒక శాంపుల్ అప్లికేషన్ తీసుకొని మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఈ కాన్సెప్ట్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం.